Dear students, I am Stalin, your physics teacher. Let's continue our physics class as the part of the last class conducted through Google Meet. But for those who missed the first class, giving a short review of the introductory part. There we studied the different electrical devices are working on a particular effect. For example, lighting devices such as bulb, tube, LED, all are working by the lighting effect of electric current. And it is possible by the conversion of electrical energy into light energy. And by completing the table in the textbook 1.1, it indicates first chapter, first table. You can easily understand the different effects of electric current and their corresponding energy changes too. Those who completed the table can send it to my personal WhatsApp number so that it can be corrected and send it to you back. Today, we discuss the heating effect of electric current. In the screen, we observe three heating devices. The first one is soldering iron, the second one is electric heater, and the third one is the water heater or immersion heater. What is the similarity relating the working of these three equipments? They all are working on the heating effect of electric current or the energy conversion taking place in these three equipments is electrical energy into heat energy. The energy conversion is, as we said, electrical energy into heat energy, so the effect is heating effect. In the last class, we discussed the textbook figure 1.1. There we heard about the nichrome wire usually using as the heating filament. Today, we are addressing an important question is how energy conversion is taking place. That is, how electrical energy is converting into heat energy. Let's analyze by examining the current and voltage in the circuit. In the screen, textbook figure 1.2. There is a circuit connecting the heating filament with a battery using a switch. A voltmeter is connected in parallel to the heating filament to find out its voltage, and an ammeter is connected to the circuit in series to find out the intensity of current all through the circuit. We can measure the voltage between the ends of the resistor R using a voltmeter. It is represented by capital V. The resistor used here is the nichrome filament, and the current through the circuit can be measured by an ammeter capital A. The ammeter shows the current I ampere on applying a potential difference V across the resistor of resistance R ohm. അതായത് അമ്മീറ്റർ കറണ്ട് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. അത് I അഥവാ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് കാണിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിലെ R റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്ററിലൂടെ
വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോഴാണ്. കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ വരെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അതേ കറണ്ടിനെയാണ് അമ്മീറ്റർ ഐ എന്ന് അളക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ആറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടിമീറ്റർ വി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ 6 ഓം ആയിരിക്കുമെന്നും ഓർക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? How will you find out the current through the circuit? Mathematically, we are finding out the current by using the equation I is equal to Q divided by T. What is Q? It is the quantity of charges. Its unit is coulomb, represented by the capital letter C. Coulomb spelling is COLOUMB and it is pronouncing as coulomb. T means, small t means the time and its unit is second. I is equal to Q by T. That means the intensity of current can be mathematically find out by dividing total charges by the time. അതായത് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ ചാർജ് Q അതിനെ T അഥവാ ചാർജ് പ്രവഹിച്ച സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആയി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുമല്ലോ. അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഓർമ്മിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സാറ പാർട്ട് വായിക്കുകയാണ്. ഇഫ് 10C charge flows, if 10 coulomb charge flows in 5 seconds, then charge through the circuit in 1 second is equal to total charges divided by time, and total charges given here is 10 coulombs. The total time is 5 seconds. So the expression is like this: 10C, 10 coulomb divided by 5 seconds, and the answer is 2 coulomb per second. That is, I is equal to Q by T, and it is noted as equation number 1. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ചാർജിനെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്നും മറ്റേ ടെർമിനൽ വരെ എത്തിക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? അതായത് അവിടെ ആ വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ചാർജ് മറ്റേ എൻഡ് വരെ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ വർക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. അതായത് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യണത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചാർജിനെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്ന് മറ്റേ ടെർമിനൽ വരെ എത്തിക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് 1 ജൂൾ എന്ന് കരുതുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ 1 ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 1 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ 1 ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് 1 ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 1 ആണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ലെറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ദ വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ ചാർജ് ഫ്രം one end to the other end. 1 joule of work is the amount of work done to bring 1 coulomb of charge only when there is a potential difference of 1 volt exists. That is, 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charge under 1 volt potential difference. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് ഒരറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഈ വർക്കിന് നമുക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണം. If so, the work to be done to move a charge Q under a potential difference V is W. Work is equal to Q into V. Work is equal to Q into V. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും? Qവിന് 1 എന്ന വില നൽകി നോക്കൂ. ഒരു ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. W is equal to Q into V എന്ന ഇക്വേഷനിൽ Qവിന് 1 എന്ന വില നൽകി നോക്കണം. W എത്രയെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? W is equal to V എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. W 1 ജൂൾ ആകുമ്പോൾ V 1V ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 2 ചാർജ് ഉള്ളപ്പോൾ W is equal to 2V, 3 ചാർജ് ഉള്ളപ്പോൾ W is equal to 3V. ഇങ്ങനെ അതുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ പറയുന്ന ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? W is equal to Q into V എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അതായത് വർക്ക് ഡൺ എന്നത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V അതിനെ ചാർജ് Q കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് W is equal to Q into V. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് W is equal to QV, equation number 2. Then I want to ask a question. What is the requirement of a battery in the circuit? നമ്മൾ എന്തിനാണ് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Actually, the above said work is done by the battery. That you know, a battery is a source of voltage or EMF, and battery is nothing but doing for the movement of electrical charges. Battery is giving the necessary voltage, potential difference, or battery is doing the work to bring the charges from one end to the other end. That is, the work measured or the work required for moving the electric charge through the conductor is done by the battery.
what is the power of the battery? How will we find it? If we know the work done and the time taken, we can find out the work done in 1 second. For that, we have to divide the work done by the time. Here one problem is explained. Let's go through it. The problem is, if 10 joule work is done in 5 seconds, then work done is 1 second is equal to work divided by time. That is 10 joule per 5 seconds. 10 by 5 is 2. That is joule per second. 2 joule per second. Last year we discussed about the particular expression. It is the rate of work done or the work done by time. It is known as the power. Therefore, power P is equal to W by T. That is rate of work done. Rate means divided by time. The equation number 2, that is W is equal to QV, P is equal to W by T is also written as P is equal to V into Q by T. By substituting the value of W in the equation P is equal to W by T, do you remember the equation 1? That is I is equal to Q divided by T. So, the equation of power P is equal to V into Q by T. And it can be written as P is equal to V into Q by T. Instead of Q by T, we are writing as I. So, P is equal to V into Q by T. Instead of Q by T, we are writing I. Then the equation remains P is equal to V into I. Power is the work done. Power is the work done in unit time. That is power P is equal to W by T. From the equation P is equal to W by T, how will you find out W? Cross multiply. That is W is equal to P into T. From the above equation, we know P is equal to VI. Substituting the value of P in the equation, P is equal to VI, then W is equal to P into T. That is W is equal to VI into T. Instead of P, we written as VI. So, W is equal to VI into T, that is VIT. Work is done by the electrical energy supplied by the battery to make the conductor hot. So, heat developed in the circuit is actually the work done. So, the equation is H is equal to VIT or W is equal to VIT. Why? Because W is equal to H. അതായത് നിക്രോം ഫിലമെൻ്റ് ചൂടാകാൻ കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൽ ചെയ്ത വർക്കാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് W is equal to VIT എന്നതിന് പകരം
H is equal to VIT എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. In other words, the heat is developed since a current is available in the circuit in accordance with the voltage applied. അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ട് മൂലമാണ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ എന്തുമാത്രം കറണ്ട് പോയോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിലെന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം 1.1 ആണ്. അവിടെ നിക്രോം കമ്പി മാത്രം ചുട്ടുപഴുത്തതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും? If so, why did the nichrome wire in the circuit alone become red hot? Let's examine the influence of resistance by changing the electrical energy into heat energy. Previous year we studied Ohm's law. Do you remember the equation? It is R is equal to V by I, and I is equal to V by R, or V is equal to I into R. On substituting this V is equal to IR in the equation, H is equal to VIT. So the equation is represented as H is equal to IR into IT, then H is equal to I squared RT. From this, it can be realized why the nichrome wire alone became red hot. This process by which heat is developed in a circuit. On passing electric current through it, the heat is developed in the circuit. It is known as Joule's heating or ohmic heating. Now we discuss a very important part of the heating effect of electric current, that is the factors influencing the heat developed when current passes through a conductor. ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ജൂൾസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ നിയമം ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതെന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നും ആ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്നും ഈ റൂൾ വഴി, ഈ നിയമം വഴി, ഈ ലോ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ജൂൾസ് ലോ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ the heat generated in a current carrying conductor is directly proportional to the product of the square of the current in the conductor, the resistance of the conductor, and the time of flow of current. See, in short, we can write it as H is equal to I squared RT, or H is proportional to I squared RT, and it is defining in verse is like this: the heat generated in a current, this H, in a current carrying conductor is directly proportional to, so H is directly proportional to the product of the square of the current. I means I square,
square of the current, then resistance of the conductor R, I squared R, then one more factor, and the time of flow of current. So H is equal to I squared RT. H is equal to I squared RT. If H is the heat produced, I is the amount of current passing through the conductor, and T is the time of flow of current, then according to Joule's law, H proportional to I squared RT, H is equal to I squared RT Joule. I is the current in ampere, R is the resistance in ohm, and T is the time in second. Okay students, all of you should go through the class again and write the notes of the concepts studied here. Okay, we will meet again with a new class soon. Have a nice day. Thank you. Thank you all.